Hello friends, today we will be discussing the law of conservation of angular momentum. Now, we know that the linear momentum in linear motion is analogous to angular momentum in rotational motion. Also, force in linear motion is analogous to torque in rotational motion. एखाद्या बॉडीला आपल्याला जर मूव्ह करायचं असेल स्ट्रेट लाईन मध्ये तर आपल्याला फोर्स अप्लाय करायला पाहिजे, पण एखाद्या बॉडीला जर आपल्याला रोटेट करायचं असेल तर आपल्याला टॉर्क अप्लाय करायला लागतो. सो अगेन टॉर्क अँड फोर्स आर अनलॉगस क्वांटिटीज. सो नाउ फर्स्ट वी वुड बी डिस्कसिंग द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम and then त्याला analogous आपण law of conservation of angular momentum discuss करणार आहे so that the study will become easier. Of the 11th, we have discussed about a law of conservation of linear momentum. We know what is linear momentum. P is equal to mv is the linear momentum, and what is the law of conservation of linear momentum? That is, if there is no resultant force acting on the system, the linear momentum of this such isolated system always remains constant. This is the law of conservation of linear momentum. हे जे मी शब्दामध्ये मांडलेलं आहे जो लॉ, त्याला मी मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये कसा मांडू शकते की इफ द नो रिझल्टंट फोर्स, दॅट इज इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, then dp by dt is 0. What is force? Force is the change in momentum per unit time. Rate of change of momentum. This is according to the Newton's second law. So, force is equal to 0. So, force is dp by dt. Rate of change of momentum. That will also be equal to 0. Hence, differentiation कोणाचं 0 असतं? Of a constant term is 0. Hence, P is a constant. So, this is the law. That is when F is equal to 0, P is equal to constant. The linear momentum is constant or the linear momentum is conserved. हे linear motion साठी आहे. हा law जो आहे तो linear motion साठी. आता याला analogous law rotational motion मध्ये linear momentum ला analogous आहे angular momentum. Angular momentum चा formula L is equal to R cross P. So, analogous जो law of conservation of angular momentum जो आहे, similar याला analogous तो law आहे. तो काय आहे? That is, इथे जसं if there is no resultant force होतं, तसं if there is here, इथे काय येणार आहे? If there is no resultant torque, the angular momentum of the system remains constant. Ithe, when there is no resultant force, the linear momentum remains constant. Ithe, when there is no resultant torque, the angular momentum of the system or the isolated system remains constant or is conserved. आणि हे जे आपण लँग्वेज मध्ये सांगितलेलं आहे त्याला आपण याच्याच एक्झॅक्टली याला अनलॉगस आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये कसं लिहिलं, दॅट इज when torque is equal to 0, but what is torque? dl by dt. Change in angular momentum is torque. So, dl by dt equal to 0 or L equal to constant. So, this is the mathematical form of the law of the conservation of angular momentum. Now, we are going to discuss the proof of the law of conservation of angular momentum. Now, what is angular momentum? It is also called as moment of linear momentum, is also called angular momentum. So, the angular momentum of the system is written as L is equal to R cross P. This is according to what we have discussed in the 11th standard. Now, differentiating L with respect to time. So, we get dl by dt. This is equal to d dt of R cross P. Now,
dl by dt is equal to, according to the laws of the differentiation we get, ह्याला आपण expand केलं, so dr by dt cross p plus r cross dp by dt. Now, what is dr by dt? What is r? We know that r is the position vector, or it is the position vector from the axis of rotation. आपण हे आधी डिस्कस केलेलं आहे. So, what is dr by dt? It is the change in position of the particle. So, change in position per unit time. So, that is equal to the velocity. So, dr by dt is equal to v. Now, dp by dt. What is dp by dt? According to the Newton's second law of motion, the change in momentum per unit time is the force. So, this is F. म्हणून आता या आणि इथे आपण रिप्लेस करू शकतो. dl by dt is equal to v cross p plus r cross f. Now, but what is p? P is equal to m into v. So, we write here dl by dt is v cross mv. Instead of p, we have written mv plus r cross f. Now, dl by dt. Now, इथे m ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, v cross v plus r cross f. Now, this is vector product of velocity with velocity vector. We know that vector product of the vector with itself is always 0. Cross product. हा v चा स्वतः बरोबर असलेला क्रॉस प्रोडक्ट हा नेहमी काय असणार आहे? 0. According to the law of the vectors, vector multiplication. So, v cross v equal to 0. So, dl by dt is equal to r cross f. So, but what is r cross f? That is the torque acting on the body or the system. So, इथे आपण या r cross f च्या ऐवजी लिहू शकतो dl by dt is equal to torque. Now, if this torque is equal to 0, then dl by dt, the change in angular momentum per unit time will also be equal to 0. So, or L equal to constant. कारण कोणाचं डिफरन्सिएशन 0 असतो? कॉन्स्टंट टर्मचं डिफरन्सिएशन 0 असतो. सो L याचं डिफरन्सिएशन 0 आहे, म्हणजे L काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. अँग्युलर मोमेंटम काय? कॉन्स्टंट आहे. बट अँग्युलर मोमेंटम काय आहे? I omega. L is equal to I omega. So, that is equal to I omega is constant. किंवा यालाच आपण कसं म्हणू शकतो की I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. L should remain constant. L ला काय राहायला पाहिजे? कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंटम काय राहायला पाहिजे? कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. मग ते कॉन्स्टंट राहण्यासाठी म्हणजेच I omega कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. मग I omega कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे म्हणजे काय? जर I इन्क्रीज केला, काही कारणाने आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज केला बॉडीचा, तर त्याचं अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा ही काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. का? तर द अँग्युलर मोमेंटम शुड बी कॉन्झर्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आणि जर काही कारणाने आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज केला बॉडीचा, तर त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही नॅचरली इन्क्रीज होणार आहे स्वतःहून. कशासाठी इन्क्रीज होणार आहे? सो दॅट द angular momentum remains constant. So, this is the law of conservation of angular momentum. In our next lecture, we would be discussing the examples on the law of conservation of angular momentum. The examples are about the ballet dancer and the diver in the swimming pool. Thank you.